O Tiago, pessoal, bora lá então continuar aqui em Hogwarts Legacy. Vamos continuar de onde paramos no último episódio. Bora lá e vamos a isso. E o que é que temos aqui de missões para fazer? Aula de criaturas, tarefas. Colete meleca de trasgo. Lance de pulso a um inimigo que está levitando. Ok, vamos aqui à aula de criaturas, para já. Senhor? Boa noite, estou a ouvir o Harry Potter. Sério? Nice. E eu estou a jogar, não no Harry Potter, mas no filme, no mundo do Harry Potter. I sent a love letter to an old friend. Bem, isto é longe. Ai, é sério? Ah, ainda é mais. Carregamento. Se calhar valia mais ter desafio convocatória, primeira partida. Se calhar valia mais ter feito teleporte para aqui. Para já é tarde, como é óbvio. É, tinha sido bem melhor. How nice to see you, my young friend. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Ok. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it. Fica bem, amanhã vejo. Hoje não tenho Wi-Fi para acompanhar a live. Estamos juntos. Fica bem, Luís. Sei lá. His experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast food? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think.
I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Sem gatos. Originators, como é que estás, Bruno? Está tudo bem contigo? Whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is... Juntos, Originator. Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Grande idiota. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Será que vai ter PS5 Slim, diz o Originators? Acredito que sim. Normalmente sai sempre uma versão, digamos que light, das consolas, e com a PS5 não deve ser diferente, calculo eu. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Foi incrível. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer. Stumbling over dead beasts? Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Já fui na Serra da Estrela? Perguntou o Originators. Já fui quando era muito criança. Há muito tempo atrás. Era mesmo muito criança, já nem me lembro bem. Ó com Poppy. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Tiago Janeiro, tudo bem, mano? There's someone I'd like you to meet.
in the forest. Intrigante. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Sempre neva lá, né? Quase sempre. I wouldn't take Quase sempre. anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Como é que vai o jogo? Divertido. O jogo é muito divertido. Muito bem feito. Realmente é um jogo Like the incrível. weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. E aqui? Stand back. Aqui, ó. É um grifo. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Ah, I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her a what's última vez que going fui na Serra da Estrela havia uma fila de carros que rodava a montanha toda. E para chegares lá no topo tinhas que esperar 3 horas. Verdade, normalmente é sempre assim na Serra da Estrela. Principalmente quando neva muito. Há sempre muita gente lá. Parece que fizemos um amigo, ou uma amiga. So, what did you think of Highwing? É I sensacional. thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Tens de fazer braba novamente, diz o Tiago. É verdade. Amanhã. Isso parece suspeito. Isso não parece incriminador. É, parece suspeito. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Seria bom investigar, não faça isso. Seria bom investigar. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Ok. Estou a jogar o Assassin's Creed Rogue e estou a amar o jogo. Também vou jogar nesse. Acho que é um dos poucos que me faltam jogar. Ora, mais missões.
ver aqui. O lançamento lunar do zelador. Muito longe. Eita, é longe para caraças. É para Hogwarts. Invoca a vassoura ou ainda não tens a vassoura? Sim, já tenho a vassoura, mas acho que não é necessário. É mais rápida a viagem rápida. É mais rápida a viagem rápida. Ah. Ah. Só quando, por exemplo, fomos explorar algum pedaço do mundo aberto ou assim. Aí é que acho que vale a pena. Espera. Ei, é sério, vou ter de colocar aquela coisa novamente. Ei. Deixa-me ver o que é que nós tínhamos ali colocado. Já nem me lembro. Ali tínhamos este. E tínhamos o fogo. Era assim? Deixa-me ver. Sim, era assim. Deixa-me tornar invisível. Cara de otário. Tem que cá. Revelio. Take on all challenges. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologise if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. O Thiago diz, então essa savana está boa? Está assim. Está boa sim. Está fresquinha. Está fresca. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ok. Pessoal, eu peço desculpa se por acaso eu não estou a falar muito, tá? Mas, enfim, foi um dia longo, comprido no trabalho, tá? Cansativo e eu estou extremamente cansado. Por isso é que, enfim, perdoem-me se eu hoje não estou a falar tanto, tá? Mas estou mesmo realmente cansado. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most.
This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, ajudar. Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahamora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Estranho. Oh. Bem, acho que nós temos aqui os sets todos preenchidos, não é? Objetos e inimigos para trás, tá? Qual é que é? O novo que ele nos ensinou. Onde é que está o que ele nos ensinou? Não. Agora não estou a ver onde é que isto está. Será que é um destes? Ah, é este. Ah, tá bem, está certo. Não é necessário colocar no deck. O Tiago diz, é normal, muito trabalho, é muito cansativo. Sim, é verdade. Hoje foi mesmo um dia muito cansativo. Vamos. Aloha. Ah, finalmente podemos desbloquear aqui. Eita. Ai, não estou a perceber nada disto.
Ok. Well done! You're in! Remember, use a disillusionment charm so no one... Revelio. This is a restricted area of the castle, after all. Isto é nível 2, não me vai dar. Lance Revelio para revelar localizações de figuras de autoridades e inimigos. Tá. Revelio. Lembrete aos professores. Quem quiser ler, é só colocar pausinha. Revelio. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled people. This must be the prefect's bathroom. Novamente. Vai lá, vai. A coisa não é simples. Não é simples. Pelo menos eu ainda não entendi como é que isto funciona.
rodar aqui. Como é que esta coisa funciona, meu? Ah, então mesmo sem entender isto. A sério? O que é isto? Ah, ok. Estava difícil, estava mesmo difícil. They're saying that Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Rude. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes in the need. I'll send him attack. Or hell. Anyway, I'm not afraid of Goblin Rebellion. My marks in Professor Hector's class are superb. I don't think that's what that class is for. She's right. Aloha Mora. E outro. Ok, já entendi como é que isto funciona. Ah, certo. Desculpem. Agora é lá embaixo. Não, é lá em cima. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Como é que ele nos viu? É, passámos muito próximos. Ai, tudo novo. Estás a brincar comigo. Ai. Oh. Revelio. Chi.
Ele estava ali em cima, agora desceu. Ok. In the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose, Professor. My God, demoramos muito tempo. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. As partes de furtividade são chatas. What are you up to now? Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Boa, apanhamos. Não era nada disto que eu queria fazer. Ah, Revelio. sai daí, sai daí. Ai, como é que agora vamos sair daqui? Calma, elas estão a falar ali. I suppose you should. I've always said that travel broadens the mind. If I catch a student in here, there will be consequences. Perhaps no one is here now, but I'd wager someone was. Ai, foi por pouco. Foi por muito pouco. Revelio. Acho que tartaruga incrustado de joias. Quem quiser ler, é só colocar pauzinho. Foi mesmo por muito pouco. Lá em cima havia... Ai, que sorte! I'm afraid I must root you out. Como assim? Como é que eu saio daqui assim, pá? Fogo! Estás a brincar? Elas andam a perseguir-me? Eita, pronto, já apanhei tudo. Oh, não digas que vou ter de apanhar outra vez aquela estátua. Estás a brincar, não? Ai, é sério. Confringo! Não. Meu Deus, vai. Ah, maluco.
Não é para aqui. Estamos aí no caminho errado. Ele vem para cá. Não acredito nisto. On my... Your claim that is no good. My God! Coisa idiota. Então agora faço o quê? Fico aqui a noite inteira? Confringo! Ei, oh, juro-te mesmo. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Bluetooth. Ai que sorte, vai, continua. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, rancorous carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Seria prazer. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Quantas estátuas existem? How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Ok. Então basicamente nós fizermos a missão dele, ele vai nos dar ensinar a destrancar as trancas de nível 2, nível 3 e por aí vai. Ok. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Revelio. E quem quiser ler, coloque pausinha, tá? Ok. O homem por trás das luas. Vamos rastrear já esta missão. Devolva as luas. Tá. Pois, mas primeiro temos de encontrar as luas, não é? Gatinho. Gatinho! Isto vai ser complicado de encontrar...
esta quantidade de luas por aqui. Revelio. Mas o pior é que ele, tipo, não sabemos onde é que isso está. Não é? Pode estar as luas podem estar em qualquer sítio, estas estátuas. Podem estar em qualquer sítio. E só de noite é que dá para tirar. I can sense someone close to you needs your help. Revelio. Someone with the initial. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Vai ser bastante complicado fazer esta missão. Mesmo uma maçã. Revelio. Isto vai ser como procurar uma agulha num palheiro. Enfim. Encontre, pare-se para a sua busca pelo último guardião. Encontre Lodgok, o duende. E onde é que isso é? Isto antes não dava. Eu uma vez tentei fazer isto e não consegui. Revelio. Eu acho. It was a long time ago. It was an age. My life is beyond. Revelio. Onde é que está a ver o barulho? Estava a ver. Estava difícil. Quem quiser ler já sabe o que tem a fazer. Está mais aqui. Para cá. Parecia-me que isto era um daqueles. Revelio. Daqueles cofres com olho. A beber uma caneca de cerveja. Ah, está ali, está ali, está ali. Mesas de cozinha. Pronto, aqui está tudo visto, aparentemente. Aloha Mora. Foi rápido. Ok, a escola bege. Peço desculpa. How nice to see you, my young friend. Yes, I told you. You're very clever. Não, não é isto que eu quero fazer, mano. Ai, mãe do céu.
Vai ser uma forma mais avançada de... Tá. Deixa-me ver aqui. Prepare-se para sua busca pelo último guardião. Encontre Lodgok, o duende. Estava difícil. Fale com a Sirona no Três Vassouras. Ok. Já temos de ir para Hogsmeade. Revelio. Bem, para encontrar aquelas luas vai ser tenso. Aloha Mora. Bastante simples. Eu, por acaso, há pouco é que não tinha percebido como é que isto funcionava. Querida Mirabel. Mas é bastante simples mesmo. Revelio. Isto vai estar. Vai, sai. Enfim, vamos viajar para Hogsmeade. Hogsmeade. Acabando com concorrentes, com os concorrentes. Hogsmeade, here I come. Ok, deixa-me dar aqui um save. Por pessoal que vai acompanhar em vídeo, em formato de vídeo, esta live lá no canal de gameplays. Termino então aqui mais uma parte para vocês, amigos. Avançamos aqui um pouquinho na história. Vamos então no próximo episódio falar com a Sirona no Três Vassouras. Espero que tenham gostado. Deixa o like se fica bem. Até à próxima.